Todos recuerdan a los Mongoles como una fuerza imparable. Los jinetes más rápidos del mundo, ejércitos capaces de golpear a cientos de kilómetros, flechas que caen como rayos. Su sola reputación bastó para que las ciudades se rindieran antes de que se lanzara la primera lanza. Pero incluso los guerreros más temibles tienen debilidades. En la historia de las conquistas mongolas, hubo un arma que hizo vacilar e incluso titubear a sus jinetes, el hacha. Hablamos de hachas en manos de personas que sabían mantenerse firmes. Las hachas podían desgarrar armaduras, derribar a un jinete de la silla, y convertir la velocidad y la maniobrabilidad en caos. En ciertas batallas, fueron precisamente lo que interrumpió el ataque mongol, rompió el aura de invencibilidad, y demostró que incluso la caballería legendaria podía ser derrotada. Descubramos que ejércitos hicieron que los mongoles temeran el combate cuerpo a cuerpo. Como las armas simples decidían el destino de las batallas, y lo más importante, que lecciones estratégicas se pueden extraer de la experiencia de la caballería más mortífera que el mundo haya visto jamás. El ejército mongol rompió todas las reglas de la guerra medieval. En lugar de depender de la infantería y las armaduras pesadas, todo su poder residía en un pilar de movilidad implacable. Alrededor del 40% de sus fuerzas consistía en caballería pesada, jinetes con armadura sobre robustos caballos esteparios. El 60% restante consistía en caballería ligera, arqueros montados veloces capaces de cruzar vastos espacios abiertos, a una velocidad asombrosa. Por cada dos jinetes con armadura pesada, había tres arqueros más ligeros y rápidos rodeándoles. Y cada uno de ellos portaba el arma que dio fama a los mongoles, el arco compuesto. Este arco era un monstruo tecnológico para el siglo XIII. Disparaba lejos, con potencia y precisión, incluso cuando el jinete se movía a galope tendido. Si alguna vez has intentado dar en el blanco mientras corrías, imaginate echarlo a caballo a 40 kilómetros por hora. Esta gente entrenaba para esto desde la infancia. Su estilo de lucha fluía naturalmente de esta arma. Vivían del golpe y la fuga. Cabalgaban lo suficientemente cerca como para acribilar a flechazos las formaciones enemigas, y luego desaparecen antes de que el oponente pudiera blandir una espada. Poco a poco, descarga tras descarga, se estraban y rompían la formación enemiga hasta que toda la línea comenzaba a ceder. Y en ese momento llegaba el punto de inflexión. Si el enemigo se debilitaba, aunque fuera mínimamente, los mongoles se transformaban de fantasmas en lobos. Avanzaban a toda velocidad, rodeando al oponente y cortando cualquier ruta de retirada. Los mongoles no entraban en combate cuerpo a cuerpo hasta estar seguros de que el enemigo ya estaba desangrados y había perdido cohesión. Había una razón importante para ello. Casi carecían de infantería propia. Todo el entrenamiento, las tácticas y la estructura de mando estaban subordinados a un solo objetivo: mantenerse en la silla. Esto significaba que sus principales ventajas eran la velocidad y la distancia. Si desmontaban y se vían envueltos en un intenso combate cuerpo a cuerpo contra infantería blindada, perderían instantáneamente ambas ventajas ante unidades diseñadas para luchar a quemarropa. Por ejemplo, contra infantería pesada con hachas o armas de hasta largas. Este era un trato que no querían y que evitaban. Esto nos lleva a la primera gran debilidad de la maquinaria bélica mongola: el terreno y la logística. Imaginemos la estepa, con sus amplios y interminables pastos, donde un caballo puede galopar en cualquier dirección. Este era el campo de batalla favorito de los mongoles.
Paro, al trasladarlos a pasos de montana, densos bosques europeos o los estrechos valles del Cáucaso, de repente su principal arma, la movilidad, se ve sofocada. Los caballos no pueden maniobrar, las formaciones se desorganizan. Los exploradores no ven lo suficientemente lejos como para advertir a las fuerzas principales del peligro. Todo se ralentiza. Y ralentizar un ejército mongol es como cortar las alas a una aguila. Hay otro problema en el que mucha gente no piensa, la hierba. Un guerrero mongol no llevaba solo un caballo. Solía tener entre 3 y 5. Multiplica eso por decenas de miles, y obtienes un ejército que necesita kilómetros y kilómetros de pasto cada día. Por lo tanto, cuando una campaña se prolongaba, especialmente durante asedios prolongados, los caballos empezaban a morir de hambre antes que los soldados. Un ejemplo vívido ocurrió en 1241 durante el asedio de Olomouc en Moravia. Los defensores contaban con algo increíblemente peligroso para los mongoles: fuertes fortifications, disciplina y ballistas capaces de perforar armaduras. Peor aún, el territorio que rodeaba la ciudad no proporcionaba suficiente forage. Mientras los defensores permanecían tras las murallas, los caballos mongoles morían de hambre lentamente. En cuanto esto empezó, los comandantes mongoles no dudaron. Levantaron el campamento y se retiraron. No podían alimentar lo que realmente importaba, los caballos. Esto nos lleva a la parte final del panorama. Como los mongoles se enfrentaban a la infantería cuando la necesitaban. Sí, a veces necesitaban soldados a pie para mover máquinas de sitio, linear fosos y subir escaleras bajo fuego enemigo. Pero en lugar de arriscar su valiosa caballería, utilizaban levas de infantería de los pueblos conquistados. Estas tropas auxiliares eran consideradas prescindibles. Eran las primeras en ser enviadas a las zonas de asedio de las fortalezas. Servían como escudos vivientes para las flechas, para que la caballería mongol no tuviera que exponerse al peligro. Esto suena brutal, y lo era, pero revela la esencia de la estrategia mongola. La caballería era el corazón del ejército. Todo lo demás era implacable. Cualquier unidad enemiga capaz de amenazar a su caballería de élite en combate, cuerpo a cuerpo, se consideraba el principal peligro. Los mongoles evitaban a estas tropas, las aislaban o las debilitaban con dagas de arquería antes de establecer contacto. Si observamos con atención los campos de batalla del siglo XIII en Europa y Oriente Medio, comienza a surgir un patrón claro. Un arma, en particular, se impuso discretamente como el mejor medio contra los guerreros montados: el hacha larga. Un hacha larga auténtica podía alcanzar entre un metro y medio y un metro y medio, casi la altura de un hombre adulto. Al ser un arma de 2 manos, cada golpe soportaba todo el peso del soldado. Y esa longitud creaba palanca, y la palanca generaba potencia. Esto permitía golpes lo suficientemente fuertes como para amenazar incluso a los oponentes más formidables en el campo de batalla: caballeros con armadura, caballería pesada y, por supuesto, jinetes mongoles. Sorprendente, estas hachas eran mucho más ligeras que las versiones modernas de las ferreterías. Sus joyas eran delgadas pero anchas, casi como un ala de acero, y extremadamente afiladas. Cuando una joya alci alcanzaba su objetivo, infligía heridas horribles tanto a hombres como a caballos. Dale un soldado de infantería experimentado en mango largo. 2 manos y el impulso de un golpe completo. Y de repente tiene suficiente energía cinética para cortar o destrozar aquello en lo que confiaban los soldados mongoles.
La coda de mala, e incluso la armadura laminar. La laminar consistía en cientos de pequeñas placas rectangulares unidas entre sí. A veces reforzadas con cuero crudo, o inserciones delgadas de acero. Era como una chaqueta de escamas flexible. Proporcionaba una excelente protección contra cortes y flechas, lo cual tenía sentido. Su propia arma principal era el arco compuesto. La armadura estaba diseñada para las amenazas que esperaban. Pero laminar tenía una debilidad inherente. Al igual que la coda de mala medieval, resistía golpes de estacada y corte, pero manejaba mal la fuerza contundente. Las pruebas modernas y los análisis históricos muestran el mismo panorama. Un impacto fuerte y concentrado, por ejemplo, desde el lomo de un hacha o la cabeza de una maza con fuzz. Envía ondas de choque directamente a través de las placas, rompiendo costillas o clavículas bioelas sin siquiera cortar la armadura. Las mazas y los martillos de guerra fueron diseñados específicamente para ejercer una fuerza concentrada. Una maza con fuzz, por ejemplo, concentra toda la energía de un golpe en unas pocas crestas afiladas. Incluso un luchador medianamente entrenado podía doblar acero y romper huesos, como escriben fuentes contemporáneas. Porque la física es la mayor parte del trabajo por él. Las hachas eran una herramienta más flexible. Se podía usar la hoja afilada para cortar extremidades desprotegidas o el cuello de un caballo, pero también se podía girar el arma y usar la nuca para un golpe contundente y demoledor. Era un sistema de doble acción, cortar o aplastar, dependiendo de quién estuviera frente a ti. La caballería mongola también tenía sus propias hachas. Pero sus versiones solían ser más pequeñas y optimizadas para su uso desde la silla de montar. Con longitudes de entre 30 centímetros y 1 metro y medio. En contraste, la infantería europea podía blandir hachas de batalla de tamago natural con ambas manos, invirtiendo todo su cuerpo en cada golpe. Un golpe fuerte bastaba para desgarrar la armadura laminar y aturdir o incapacitar a un jinete. Pero el objetivo más importante solía ser el caballo. Los caballos mongoles rara vez llevaban armadura, y mucho menos como los caballos de guerra europeos, por lo que sus patas, cuello y pecho quedaban expuestos. Un golpe descendente que alcanzara una pata delantera o el pecho podía dejar al caballo fuera de combate al instante. Y una vez que el caballo caía, incluso el mejor guerrero mongol perdía casi todo lo que lo hacía peligroso. Un jinete mongol, veloz como un rayo y letal la distancia, se encontraba de repente cargando contra un muro de hombres que empuñaban armas casi tan largas como su lanza, pero mucho más pesadas y capaces de romper algo vital al contacto. Para neutralizar a la caballería mongola, la infantería no tenía que perseguirlos. Eso habría sido un suicidio. En cambio, hicieron lo que los mongoles más odiaban: permanecer inmóviles y juntos. Imaginen la formación. Escudos superpuestos, lanzas apuntando hacia adelante y largas hachas que sobresalían como los dientes de una sierra de acero gigante. Podía ser un muro de escudos, un círculo o un cuadrado. Daba igual, siempre que la formación se mantuviera firme. La idea era crear un bloque sólido y inmóvil que los mongoles no pudieran atravesar ni separar. Mientras la infantería mantuviera esta formación y disciplina, los mongoles perdían su principal ventaja, el movimiento. En ese momento, el campo de batalla cambia. Los mongoles se enfrentan a una elección, y ninguna es buena. Opción 1, rodear a distancia y seguir disparando. Pero contra la infantería con armadura pesada,
El arco compuesto no siempre es efectivo a larga distancia, especialmente contra los blindados de Europa Occidental. Las flechas impactan, causan dolor, pero no penetran la protección, como lo hacen contra las tropas ligeras. Option 2. Lanzar un ataque frontal. Y esto es exactamente lo que la infantería quiere. Porque una vez que los jinetes mongoles acortan distancias, sus caballos pierden velocidad. La caballería pierde impulso y, de repente, esas largas hachas que atemorizaban a distancia, se vuelven devastadoras de cerca. Un golpe preciso puede mutilar un caballo o romper el brazo a un jinete, a través de un escudo. En el momento en que la caballería pierde movilidad, lo pierde todo. En un extraño giro del destino, la clave para derrotar al ejército más rápido del mundo medieval, fue convertirse en una fuerza que se negara a moverse. Esta fue una pequeña victoria táctica, pero en un campo de batalla donde todo podía cambiar en segundos. Obligar a los mongoles a luchar bajo sus propias reglas fue un verdadero avance. La batalla de Legnica, el 9 de abril de 1241, transmite a la perfección esta tensión. Por un lado, fuerzas europeas mixtas, milicia polaca, unidades moravas, infantería alemana y algunos guerreros curtidos de órdenes militares como los templarios y los hospitalarios. En total, unos 15,000 hombres. En el centro, el duque Enrique II el Piadoso, intentando ganar tiempo. Faltaba poco para que llegaran los refuerzos del rey Wenceslao de Bohemia. Era una auténtica carrera contra reloj. Sobre el papel, estos europeos no parecen débiles. Cuando los mongoles lanzaron sus primeras andenadas, los caballeros les absorbieron y continuaron su avance. Pero aquí los mongoles cambiaron el guión. Utilizaron una de sus tácticas favoritas, la retirada fingida. Los caballeros, orgullosos y entrenados para atacar a cualquier enemigo que hiera, mordieron el anzuelo. Cargaron hacia adelante, dando a su infantería muy atrás. La brecha se ampliaba minuto a minuto, y eso era exactamente lo que los mongoles querían. Rodearon a estos jinetes dispersos y sin aliento, los aislaron de sus propias fuerzas y los destruyeron en combate cuerpo a cuerpo. Para cuando las fuerzas de Enrique II se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. Todo el frente se derrumbó. Ahora vayamos al sur, solo 3 días después, a Hungría y a la batalla del río Sió. Aquí, curiosamente, vimos a los europeos lograr una verdadera victoria táctica en la fase inicial. Cuando las tropas mongoles intentaron cruzar el río, los balastros húngaros apostados en el punto les dispararon a diestro sinistro. Las balastas impactaron con fuerza suficiente para perforar la armadura laminar. Destruyeron a casi toda la vanguardia mongol. Los supervivientes fueron arrobados del punto al río. Por un momento, pareció que Hungría podría lograr lo imposible, pero luego todo se vino abajo. A pesar de contar con fuerzas poderosas y buen equipo, el ejército húngaro fue derrotado por algo más básico, la mala coordinación. Los caballeros lucharon individualmente en lugar de como una fuerza unificada. Su comandante, el rey Bela IV, no dio órdenes claras ni oportunas. En lugar de consolidar la ventaja o cambiar de posición, el ejército adoptó una defensa estática. Y quedarse paradas frente a los mongoles fue lo peor que pudieron haber hecho. Los mongoles los flancaron, los cercaron como un torno y atacaron por todos lados. Al final del día, la host húngara, exhausta, desorganizada y aislada, quedó completamente destruida. Entonces,
donde encajan las hachas y las armas destructoras en todo esto. Los guerreros europeos trajeron a estos campos excelentes herramientas para el combate cuerpo a cuerpo. Hachas de caballería con mangos de entre 30 centímetros y 1 metro y medio. Armas de hasta diseñadas para clavarse en armaduras o arrastrar a los jinetes de sus caballos. Y por supuesto, mazas y martillos de guerra. Armas cretas para concentrar todo su poder en un punto de impacto brutal. Usar estas armas con eficacia requería un combate cuerpo a cuerpo prolongado. Una verdadera lucha a corta distancia, donde la movilidad no importaba. Pero los Mongoles casi nunca lo permiten. Ellos dictaban las condiciones de cada enfrentamiento. Eligen cuando acercarse y, lo que es más importante, cuando no. Los caballeros europeos nunca lograron reunir suficientes hombres en un solo lugar para que sus armas pesadas pudieran intervenir. En cambio, sus ataques se fragmentaban, sus formaciones se estraban y sus caballos caían desfallecidos por el agotamiento, mucho antes de que pudiera comenzar un enfrentamiento decisivo. Entonces llegó la batalla de Angelut el 3 de septiembre de 1260. Aquí, en el valle de Jezreel, las circunstancias eran diferentes. Se usaron armas contundentes con un efecto devastador, convirtiendo la armadura mongola de una ventaja defensiva en una vulnerabilidad, demostrando que, en las manos adecuadas y en las condiciones adecuadas, las hachas podían detener lo imparable. Y el ejército que los detuvo no fue una coalición aleatoria de defensores desesperados. Fue el sultanato mameluco, una de las pocas fuerzas del mundo capaces de enfrentarse a los mongoles en sus propios términos. Bajo el liderazgo del sultán Qutuz y su brillante comandante Baybars, el ejército mameluco no solo estaba bien equipado, sino que también estaba profesionalmente entrenado para la guerra a caballo. La mayoría de sus soldados eran gulams guerreros esclavos de élite, entrenados desde la infancia para luchar a caballo. Practicaban el tiro con arco y caballo, las escaramuzas a larga distancia y el brutal combate cuerpo a cuerpo. En otras palabras, entendían el estilo mongol porque practicaban su propia versión. Y aquí radica el primer giro que la mayoría de los ejércitos medievales nunca capturaron. Los mamelucos aprendieron a usar tácticas mongolas contra los propios mongoles. En Angelut, Baybars no evitó la famosa retirada fingida. Ejecutó la suya. Pero a diferencia de los indisciplinados caballeros europeos, que rompían la formación en cuanto el enemigo les daba la espalda, los mamelucos se retiraron con absoluta disciplina. Cada jinete sabía exactamente cuánto retirarse, cuándo girar y dónde regruparse. No era caos, era coreografía. Kitbuka, el general mongol, mordió el anzuelo. El valle de Jezreel era estrecho y accidentado, todo lo contrario de las llanuras abiertas preferidas por la caballería mongol. Mientras Kitbuka perseguía a quienes creía que eran mamelucos que huían, sus fuerzas se adentraron cada vez más en un terreno donde maniobra se hacía más difícil a cada metro. Entonces Qutuz dio la señal. Los mamelucos atacaron a los mongoles de frente y organizaron una emboscada por ambos flancos. Casi por primera vez en su expansión hacia el oeste, los mongoles se vieron rodeados, pero eso fue solo la primera parte del impacto. Angelut es la primera batalla documentada de la historia en la que se emplearon cañones de mano. Estos eran pequeños tubos metálicos que arrojaban fuego, humo y un ruido explosivo. No mataron a muchos guerreros mongoles directamente, pero ese no era el objetivo. El objetivo eran los caballos.
Los caballos mongoles eran famosos por su resistencia, pero también estaban entrenados para movimientos coordinados, y cabalgar con calma en formación. De repente, verse envueltos por el ruido explosivo y una densa humareda blanca interrumpió este ritmo. Los jinetes perdieron el control. Las filas se desmoronaron y la mayor ventaja de los mongoles, la perfecta sincronización táctica, comenzó a desmoronarse ante sus ojos. Los mamelucos lograron lo que ningún ejército europeo del siglo XIII había logrado. Rompieron la cohesión mongola incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. Una vez que la formación mongola se desintegró y los jinetes quedaron aislados, la batalla cambió por completo. Este era el momento que los mamelucos habían estado esperando. El momento en que la movilidad mongola no significaba nada. Cargaron con sables, joyas curvas, perfectas para golpear brazos cuellos y huecos en la armadura. Además, usaban mazo y martillos de guerra, armas diseñadas para atravesar aquello que una joya no podía cortar. Pero la verdadera estrella de su arsenal era el tabar, el hacha del jinete mameluco. Y no se trataba de un hacha en el sentido habitual. Imaginen un arma de unos 90 centímetros de largo, lo suficientemente ligera como para blandirla a caballo, pero lo suficientemente pesada como para asestar un golpe contundente. Su hoja en forma de media luna podía clavarse profundamente en el objetivo. El secreto residía en su construcción. Muchas de estas hachas tenían mangos totalmente metálicos, lo que convertía al arma en un híbrido para cortar y aplastar. Se ganó tal respeto que la guardia de élite del sultán recibió su nombre, los tabardía, literalmente los hombres del hacha. Un golpe potente de una maza o un tabar no necesitaba atravesar la armadura. La fuerza atravesaba las placas y penetraba el cuerpo, rompiendo costillas, aturdiendo a los jinetes, y aplastando la armadura de tal manera que restringía el movimiento. Incluso si la joya no penetraba, el impacto podía poner fin a una pelea al instante. En la batalla de Angelut, los mongoles no tenían a donde huir. No había margen de maniobra en la distancia para el tiro con arco. Estaban atrapados en el tipo de batalla que habían intentado evitar a toda costa. Kitbuka, negándose a retirarse, luchó hasta verse rodeado. Finalmente, murió, y una vez caído el comandante, el ejército mongol se derrumbó. Los supervivientes se dispersaron por el valle, y la caballería mameluca los persiguió uno a uno. Por primera vez, un ejército de campaña mongol en Occidente no solo fue detenido, sino destruido. La derrota mongol en Angelut reveló algo notable. Incluso el legendario ejército mongol que había aterrorizado continentes tenía una vulnerabilidad crítica. Simplemente no tenían respuesta para el combate cuerpo a cuerpo prolongado contra oponente disciplinado y bien organizado. Su armadura, especialmente las placas laminares que también los protegían de las flechas y las armas ligeras, resultó sorprendentemente vulnerable a la fuerza contundente. La fuerza bruta la atravesaba, incapacitando tanto al jinete como al caballo. Incluso su táctica característica, la retirada fingida, podía volverse en su contra si el oponente mantenía la calma, la disciplina y la disposición para atacar en el momento oportuno. Una vez que su formación se quebraba, todo el sistema se derrumbaba como un castillo de naipes. Los mamelucos triunfaron por contrarrestar el poder mongol con su propia armadura. La movilidad mongol con su propio entrenamiento. Y luego usaron armas contundentes como el tabar para atacar, precisamente los puntos débiles que la armadura mongol no podía proteger.
En ese sentido, Angelut no es una batalla más en la historia de Oriente Medio. Es el momento en que el mundo aprendió una lección que resonaría durante siglos. La gran maquinaria de guerra mongol, imparable en la estepa, podía detener si se comprendía exactamente cómo funcionaba, y se sabía cómo desmantelarla. Si disfrutaste viendo la historia desde esta perspectiva, comparte tu opinión. Cada día descubrimos fuerzas ocultas y estrategias secretas que moldearán nuestro mundo.